no Oyerepa so ya na wajibia e krojen na ni so eda ho na emu so te den kaboni biada eni Oyerepa so ba cho dia fa mfidi brani mu so ene ne ye de aguntuam dia ba se genenom ne nya pom den panfon sa ase awodin ro biada ye ni padua hia ni nsuom ase Oyerepa so ma ba cho bomode na jibi na ebo mofra no mu a de wonum enyine kama pa sanso ana pani won so no enya awodin ha na ntiapo eno ano Oyerepa so ye kroje ye bia wo ya bedinto aponto ahyemu awudo nyinada ma nsu a yede som enye Oyerepa nsu anonko ani nsu a omanfo agi ebebo yenumu na yakase ampa a wonim dwumadie ye papa no ama nsu pa abojusu ama yanom Oyerepa nsu no ye ba cho ene program a wo ye bia betimi de ye wo picture aba na ye twade ama bonda form aboma wonum so a wo men sase wo ho bottles no ye small ene ye wo medium fra ye ne 0539596165 0539596165 Kumasi Tanoso Yas Antoine Senior High School no opposite pass anso na afei oba promise ne Oyerepa da ni mo promise ba na onum bia ye ton bibiduro no benya dodo bia opɛ omanga na bia obia frɛ number ye di tu dwa yi na yemfa de wo pɛ emra beso ainma kokko be na team faith o particularly the can do on massaf ma bi faith ni odifo ba wo se bra won fa mama ni do bran fampa ye ntachire na ontu nya de wase wodi mfidi bran nso aba ye boama enei watumi ede asa ho nyade wamfidie ne de wura ma be kire yade ye ha woni padua no madura mfama wo na ama yade no ne sa ayeti akora wajo veto party clinic wo abotre papa wo abadaye yi pa ne tema ya wode esa nyade wanti mo frampani yemfa nko nyade wa hodo biade de nya stroke ne awom high fibroid ne diabetes pressure nom bema wa ya mere wo mpam ho den ye free wonsa niema enkoye ba cho ntiri mo sisi ni ade ko obema aduru oba o ma yo wo haw ewo mu niema adane ba cho atma ne nti se wa ya de no nem se ade awodo biada ya de biada wo de bomode ne ko na yenhwe de nyankropon ebe ye nyame nam ne so be sa ya de 0244 583859 0244 583859 eso na wo fra yin makokobin 18 mu na wo joada kosimi nda bia anopa no nso kosi nunum empam wonum ne woni aka na eboa manumere yi yabo kase no nuanom baanu atafrimpo ne medin menia gansa katia mitenkura wo kon giabo okran nsam no kyeremu sɛ de siti yɛnhwɛ na yɛmfa emamo anwumere ye frase a na nsentam na jabeton framamu sɛ ɛyɛ dabon wura himpopro ya woda omanfo ano dabon nanom atranko nyagina tukonum ene dabon potamon sase nyina da so himpopro ya woda wonuma no sabri wato ananom ewo ensiado ya na abukari ya na wotoso mienu na ene na nanom atranko nyaya wonum dabon ye gina tukonum abomodi an totoye na edom ya wonum esuma wonum se womra mebo opim so tumfo se tu abio santemawura amane se ne yonko aka nkyene agu no wonum eba beduru menhia figesiem ntenia wonum ba no na nantom na bawa na edi wonum animu na oni ba beto opim so anim se adawroma ne yasie die ne yonko wakra ekona nanom chen ewo ekura na enu no ndi wontoto kakra nso eto nanim se nanom tade amamre ne amane enu sitie ewo soro ho nso no ma ye wontoto yese nyankropon ya adoma eye ne na woche ana ne nanso apa yeye ya eno onum eye no mu hihye emu eye 7th day prayer onum de ahye nyame ya adoma ya wada ya edi yen enimi girese echenechi ya wei bosumi de toso aduonu enan no achi no onum eto aso se onde to opimso anim sa dawroma nam se mpani aka to se sebio dade bu abobi pomamu nti no wonum ye ntoto ye nyame ya adoma bosumi ni da etwato 31st July onum obi a obeba behwe ekire se dabon wura na wahwa mantoto ni bibia akoekosi se nananom ene woni eka bi wo mu nyinada
ebeko benkurum na afi wasi dabon hene ankasa nti eno nso ewonsem omu editu dwa wonum ejina so to wonsa de frɛ wopem so se adawroma adwumadi no ntoto ya ne nhyehyɛ nyina setie ni nti nadama onfa nani onyam emra emetai ekire na yenti bra nanton na bawa na odi dom no anim wode nsem to wopem so anim. Majesty, Otumfuo Osei to the second, Shantihini. Your Royal Majesty, formal announcement of the passing of His Royal Majesty Ndanyana Abubakar II, King and Overlord of the Dagbon Kingdom. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. It is with profound grief and solemn duty that we announce to Your Royal Majesty the passing of our beloved Overlord, His Royal Majesty Ndanyana Abubakar II, who was called to eternal rest on Saturday, July 11, 2026. He was buried in the early hours of Monday, July 13, 2026, within the Jowa Palace, Yendi, in accordance with Islamic tradition and Dagbon custom. A great king has left us, but the bonds between great kingdoms endure beyond the lives of individual kings. The bond between the Ashanti Kingdom and the Dagbon Kingdom is one of Ghana's most historic inter-kingdom relationships. His Royal Majesty Ndanyana Abubakar II held Your Royal Majesty and the Ashanti Kingdom in the highest respect and brotherhood. He saw the unity of Ghana's traditional rulers as essential to our nation's peace and development, a conviction he demonstrated throughout his reign. We bring this announcement to you in person because His Majesty would have wanted his royal brother informed directly with the dignity this loss deserves. Na onmanu si ye amanebo no eto ya na opem so tumfo se tu bio ya otosum yenu onso ododo ya na bukari ya otosum yenu ma no kose ne kwanso jojojo na opem so kire se ade pa ya wode kai ne kese pa ye wo hwe ebra na dagbon sensem na ehonwo asundwie ya ne ye pre dabon wo hwe adwumaso ya na boy ye pa kwani ofa so boa ye ne ka bo mu ma asundwie timia ba wa ya de pa yentie no for this delegation here to inform me of the death of my dear brother in whom I'm well pleased. We all know, because some of the faces here I know very well, and they were part of the processes for the seeking for peace in Gabon. And when finally we got peace, we had my brother to ascend to the skin. He gave me all the assurance that he would make sure that there's peace, and there was in Gabon. We initiated the constitutional reforms. He informed me, because we had discussed the way forward in relation to making sure that we will go back to the traditions as our forefathers laid it down. And he assured me that he was going to make sure everything was back to the normal as it was. So when he sent up the committee to review the constitution of Gabon to make sure that things fall in place as it should be, because you and I know there are disruptions, politics and everything, where regions wanted to ascend to the namship when it was not custom. And then we insisted here. Santema Europin so to vote to a view nsem ya wode to dwafa ya na ya wanyan baby eko eho edoso na kakra ne dia somu mientwa anwumre no siaka sebo no eso na wo ba ye no Facebook no so a eye Oyerepa radio eno nti wo betimi enso ato afa ho ene ye da so saa na wo hwe bi saa na ye ba santema ntemu na arehosem ana asie yi ena anwumre ye nka bi nhemu de ete ya ne se askwa interchange no eso akwanhia bi asi ema ye kasa yi enipa miensa ba bia wo moda no ene anya yie papa ne nyina no ene se wo mu ehuru bi no e kire se eye witness
wo mo ehunu bie no ana wo mo kyerɛ sɛ ɛyɛ trailer bi a wɔso nneɛma ɛne wa load pa na wabra wodru ɛyɛ Askwa interchange no ɛso no nani ɛkyerɛ ɛyɛ ahodwo wofiri Anwraga junction neba ana wo mo kyerɛm sɛ olu see break ana sɛ ofeli ni break ɛne ɛsa abra no cars mako wɔtwe a edi nanim de wɔyɛ wo mo nyina yam sɛ a kyerɛ sɛ nya asɛm ketwa mo a mo hwɛ bi ɛwɔ yɛn Facebook no so no we ne yɛfɛ ne sɛ videos and pictures of Inogan wo hwɛ ɛnhwɛ wi wani so a ɛnyɛ yie kura ɛsan nsa car no ɛyɛ trailer na alodu nneɛma manti no amemu ayɛ dumo ɛno nti mirika tanta na deɛ na ɛsa feli break saa no kyerɛ sɛ wɔde obi ayɛ ntomago fa no so a na ɛyɛ awerɛhosɛm na cars mako wɔtwe no ebi ɛyɛ Toyota Santa Fe, Hyundai CRV, Toyota Corolla, ana afei nso Nissan SUV, Kia Morning, Toyota Pickup, ana Mitsubishi Saloon car baako, ana trailer yi ɛka ho a cars mako wɔtwe ɛne ɛwa yam no akyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa na wɔhyɛnkani ana wɔtwe Toyota Santa Fe no ne din ɛde Kwame Mensa wonya ne tiridi mu ɛne nsɛmtwerɛfo di nkɔmmɔ kyerɛ mu sɛ na odi line so traffic num di ohu ya ne se pairew ene trailer yi enam wo mo so kire se car senketo anko a ana car kesie watwi ede afa wo mo so saa no na obie ne hono mo a wato nananom wonse ado ade na emom enipa miensa ana wo mo apirade mu oden ye kasa yi aposifo atimi abawura mu a wo boa na car se no a esi kwan enu nti traffic ya chie no yatimi ayi afiri ho na wo mo a epiraye no na emu mienu ete wo no Kwame Mensa ne kam ana baako aka ho so ye wo mo a eto ade e wo kwantan a ya kan obi antie yi na baako nso eka ho bi monkafra na nso ne nyina mo no MTTD aposifo no abawura mu a wo ye hwehwemu na wahwɛ sɛ traffic ebetimi akoro emu nsɛm nie ye ba ni sɛ me ye nyina ye ba enti metimachi sɛ ye di traffic ni so ana ye ba enti meti sɛ kana pim kaka sɛ na pim machi na mutuma pim ne epia ye ba enti pia ye free the other side one na de ba ti ma lose control ana de me kan Jesus erade gien kai mu fu nyina nipa 5 ana ye tikai ana nyina ye stress erade abagena nyamedom ade ba be share na eduhu na abrayen so far de say ye ni critical issue bia say obi a collapse ana bibi saade but all the way better rather enti Kwame Mensa eye wo hyenkani a sabre na ne car no eka ho bi Toyota Santa Fe ana ye ka say ayam goso cars mako wɔtwe ne nyina ayam ne nipa miensa edio yento akase ebo no esoi yanko yanenim ewo nsem no afoforo mu a na bosi dwumako na ebo amane yi na wonkyere mu a posi adwumako ne nkura bata ye wo asante mantemu adwumafo no abomodin papa ya wonum aya ade na COP Lydia Donko ya oye CID panipa ya one da wonma no ene wo kyere se anti armed robbery unity no ya wonum ewo CID headquarters ana wonum nya ne nteye se enipa bi ewo asante mantam imu a wonum eton akode etuo ane etuo mu ba ya wonum eni tumikrata ase won didi sa adwa no na wo kyeremu a entie wonum nya ye ne afia hyase pe bosumi ande di kan pepon January no ana wonum nya asante no intelligence no na na ma posi dwumako no agye wonjuma die se die sitie nhwehwemu ane ye kyere die ni ade no omu adi saa ensem yachi kakra di wonum ani to form na wonum ehwe ya abosumi ahodo nie eze abosumi nso emukura nie wonum adi adi nkrofo entitan ade na edi mu a wonum ekyere mu a wonum enya abaako eche no na ne onya no kyere no ne din ani Christopher Kupini na tie din wi a alata no befiri ezo adi mfrinchia diosia ne ensa 63 years na wono en wo se wonum kyere no bosumi ne da na to so edunum 15th toto na no en won so wo kyere mu won ye ka ho ani nipa tituru kura ya etuo no won na eja wode ma no ma ne ton ba bia wode frie
ni ade a ya kyerɛ omuton obi ma akorɔmfoɔ omuton bi ma obi bia ya wɔso opetu atɔ di ama no di atɔ akorɔmfoɔ so kotobi na di akɔ akorɔmbɔ ni ade a na ma be Lydia Donko yenti bra na wɔkyerɛ nsɛm ni mu. The early part of January 2026, the anti-armed robbery unit of the CID headquarters gathered intelligence that individuals were illegally trading in arms and ammunition in the Ashanti region. Following a sustained period of surveillance, the team arrested the first suspect, Christopher Kupini, age 63, and resident of Ibuakwa Nanaketwa in the Ashanti region, on 15 July 2026. During interrogation, he admitted the offense and named one Kwabna Tebia as his main supplier of the firearms. Further investigations led to the arrest of suspect Kwabna Tebia, age 56, and resident of Asofia Kokobin, also in the Ashanti region. A search conducted on him led to the recovery of the following weapons and ammunition: one Malik pistol, one Walter PK 380 pistol with one magazine, one Smith & Wesson pistol with one magazine. Yo, enti na no dresse o se an ye won chiri wonum no ai wonum age dutia pesere no be se num ne moba 125 rounds ni ade a wow na ni nyina mu en woto aso chem se nipa mienu asese wonum se di kan aka wonum no e wa posifo nchen ya wonum eboa nhwehwemu na afi won ya aka nso a wonum din apie no posifo ebebo modern ati won. Both suspects are in police custody assisting investigations. All efforts are actively underway to arrest the identified accomplices and sources of supply. The Ghana Police Service wishes to serve notice that the illegal possession, sale, and trafficking in firearms is a serious criminal offense and will be prosecuted to the fullest extent of the law. As I conclude, I wish to sincerely express my deep appreciation to the Inspector General of Police, Mr. Christian Teteyohono, for his steadfast leadership and the direction he continues to provide the service and the criminal investigations department. I also commend every officer who shows up daily to protect life and property with professionalism and integrity. Your commitment is not taken for granted and it remains the foundation upon which the successes we have reported today were built. We are also grateful to members of the public who continue to support our operations with credible and timely intelligence. We encourage the public to report any suspicious criminal activity to the na COP Lydia Donko ya Director General de ma CID nene ena yeti yi miento akasebo no eso na yeda so agyinamu ewo aposifo enadwumadi a wo modie ewo enkran no yeda so agyinamu na Ghana Police Service ana omde abetu dwase enipa mako enum bi nso wo mo pa chia kodi aposifo nsam ni nyina no ene se wo mo no bone a wo mu die ne se wo mo tena ententa kese no so internet no so a na wo mo bokro no ahodo na bone ahodo na wo mo edie de bronika ne se cyber crime eno ho adwuma ana wo mo yo ana afi nso no eye human trafficking eno ho adwuma ana kire se wo mo eyo na eno ana posifo de ato dwa kirem se wiase no se won nsam wode ana ebumu na wo kirem a na bosume ne da na toso edumienu ana posifo enya nantie we no eye intelligence led operation na wo kirem a eye cyber crime unit a wonom ewo Ghana Police Service no emu ana anti-human trafficking unit ana CID headquarters operation unit no wonom ka ba kirem se ntampe homa ana wo mutigu mu ewo nkranmontene so titiriw ene dome kwabenya na dome kwabenya ho na wo mkoye no enipa mako enum abusua wutie wo mudi no a Nigeria fo nko a die wodi nkan eye Chi Gozi Azubuike wo 35 years ana Edwin Oyema wono so 24 Kingsley Nwachuku ewo 29 years Henry Ebuke ewo 32 ana Harrison Godwin enso ewo 26 years na ye mame COP Lydia Yakodonko pani kwankyerefo a wono ana CID wodano edi atudwa kyerem se wobra ye kye mrantie mako enum ene niema hodo a wo munya ye bi eye mobile phones yi mako aduonum mienu 52 ana ebenso eye wireless internet devices a wo mususo se eno ana mrantie Nigeria foi wo mudi de bone e won tentakese no eso nanso wiase ne se bio akwada wo betim do maame mpoku adi agro
nanso papa ntɔhwɛ wotam to onu ma wɔmpene hallelujah ɛno nti apolisifoɔ akye wɔn a emu nsɛm yɛntie. The Ghana Police Service has arrested 5 suspects for human trafficking and cyber-enabled criminal activities at Kwabena, Accra, following an intelligence-led operation conducted on 12 July 2026 by the Cybercrime Unit in collaboration with the Anti-Human Trafficking Unit and the CID Headquarters Operations Unit. The 5 suspects are Chigozie Azubweke, age 35, Edwin Onyema, age 24, Kingsley Inwachuku, age 29, Henry Ebuke, age 32, and Harrison Godwin, age 26. 52 assaulted mobile phones. Enti yamame Lydia Yako Donko wono ana woye Director General CID and wade sansem we atudwa na no ansi hono mo a woto aso kire mu se enipa mako edu nwatwe 18 ana enipa bi fa akwambone so ni sum ase akwati kwan so a na yede wonrom eba bepie mu ewo Ghana ha de kan say human trafficking no ebi na eno nso yetimi a rescue wonom na mom nipa ya che wo mu de nyame ya adom a yede wo kwa akopie mu ewo circuit court 7 ewo nkran na Ghana mra ati aboniki afa nsem e de afa wo mo hem. The victims have been instructed by Chigozie Azubweke, identified as their self-styled chairman, to hide from the police. The 18 victims have been rescued and placed in a safe location under the care of the appropriate authorities. On 16 July 2026, the 5 suspects were put before the Accra Circuit Court 7 and remanded into police custody to assist investigations. And then to the last story of police arrest 2 suspects for illicit trafficking in arms and ammunition. Enti yamame COP Lydia Yako Donko eno no na enipa no mo nsantie biem ebia na wonimbi Chigozie Azubweke wo 35 years, Edwin Onyema I was 24, Kingsley Nwachuku I was 29, Henry Ebuke 32 and Harrison Godwin and so I was 26 and unti se ompana ne wo mo a yes ya na say clap for your hands yento aso ya wo ho na nsen ba be twintwan mu na amanebo bi ne nam yesiase huhu se Ebola yare asama ne musu o manga na mni ade afa ko wi agire bi kura se o man no Ebola yare mako mpem mpem mienu aha 2300 cases ani asa record ama emu nipa ba se ahenkunu aduasa 930 na ato ananu onse do na se ena ya de man yetimu 90 Ebola yare asa ba ne ehunu yente hu bibia ne ade na nyina mu aka bi ama so ya twapom de nsem so no aba mountain so nsem ya no onkyere mu a saa nsem no ye bosrem ka horodo nwura da wonum ni ba bi efiri eba ye kora enya no kora obi amana komantu ema bibia wunawuna ye boda ya de biada emema ni muso Ghana mu montungu nya saa na tie ye nti amane bo Asema South African Broadcasting Corporation etina won fidie so eka se obepie mu ma Ghana mu a ya dia Ebola ya dia ne nipa bese 2300 ene yenya enu mu enipa 930 ato anu mo se do no aso ye hwa apomden no aba de krata aba bonte a wotwem se sansem ne kuro be ni mu a o ma Ghana de hye nyina emmo sansem ne mu oswafo do apomden na no nyamfo kwamna minta kando enka se mu etwem se sansem na enam abefo de fidie so no enya dia ne kuro bia wo mu na nsem kro South Africa Broadcasting Corporation canon ena ne senti aka ho bi ama oswafo yi de nsahwe akọ laboratories ena me ya hodo a ya dia hwe ma nipa bia wonya sa ya de ne bi ene oman e bode sa hodo no so no ampa ya dia oswafo no se okọ na no de ya dan da dwumadi asonko mu die se be yo mbehwe ahoboa o man Ghana eye ene ne ya ekoba sempura ya le bi ni ti a ebetimi asia no na ni mo chem se eno eka World Health Organization ene hye am de gu akwan nomre chese o man bi apom de wonsem no eja brand ni senti no o man Ghana adishe gina anke akomanto ye ni ase sa esesem na South Africa for na ekeka no ye hye beto aso o de akomankrofo osofo ni wie ni se o man Ghana adishe gina enhwe na ade bi ba on twen se aso ye hwe apom de ano no e de ho nsem beba ansa na obeje adi ma pam ye firi mu ma mu awi a mo se tena wa twetwe atro de ato ye so se yenya Ebola 2003 930 na ewu we nyina
ɛnyɛ nokorɛ nti asoɛ yɛ hwɛ apom ne nsɛm so ɔde nkrataa bɛɛyi ano kyerɛ m sɛ saa nsɛm no yɛnyi ani nyɛ nokorɛ biara miento akaseɛbɔ no ɛso na abusua yi wɔpani ɛse wɔbɔfoɔ ɛne deɛ ne nam ɛho apa soɔ na yɛkasa yi ɛnam ɛho apa so a sradeɛ wɔ ho na ɛkyigu gyem a akyɛ sɛ wote a wobɛyɛ so perplex ɛyɛ mmea me wɔfa ase kyɛma wontumi kyɛma wontumi ɛno a deɛ bɛtɔ dwa ɛyɛ mmɔnim asɛm yɛnsa nkɔmu bio na mmom deɛ ɛti ho ama ho ane sɛ mfinhyia aduonu ane yɛkasa yi wɔkɔ akɔtwa ɛwɔ afiaseɛ sɛ biribia ansi a ɛno nti yɛkasa yi mudidi ane mo agya bi na yɛbɛgye kakra aduane kakra ntɔgbɛ kakra bankyɛ kakra kakra kube kakra na yɛde akɔ akɔma ne adeɛ a so ahu na tɛma wontumi atamuo ne baeɛ no ɛnɛ abɔ de awuram ɛwɔ mmarase badwam na ɛdɔm kuma a wɔnom ɛwɔ mmarase badwa fie ana wɔn kasa yi wɔnom akyerɛ mu sɛ wiase no mpɛne sesa atwesere mmienu gu apa so a yɛni baako ano enya baako so ahu ana ensa a yɛde hyɛ nku ɛno ana mpɛne si yɛmfanteɛ ensuohyia no wode tutu akokɔ ho na sɛ mfomso ani mu a akokɔhwedeɛ nso wu a yɛmfa ntuturo ho mfomso bi ani hɔ ɛdɔm kuma no kyerɛ sɛ Ghana mmara no a yɛtintim yɛ no a yɛsi yɛmfa nku ntia galamsey no a ɛnɛ saa mmara no ɛdi kyɛma wontume no saa mmara no yɛhwɛ sɛ ebedi obi a wɔno nso wotu galamsey si ɛkyɛ no a na wɔbra wɔne nsɛmtwerɛfoɔ edi nkɔmɔ no yɛ maame Patricia Piejeyi a wɔyɛ deputy minority leader na wɔyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ Asokwa kuropɔn mu asantemantam ha ana wɔkyerɛ mu sɛ ohwɛ mfinhyia aduonu atemuo afiase na a yɛde ama kyɛma wontume no a brone sɛ ɛyɛ selective application of justice na kyerɛ sɛ ntwankye abam ɛno nti wɔbɛsrɛ court of appeal sɛ nyame yɛ adom na sɛ bɔne bi ansi na sɛ mpanimfoɔ ɛde appeal application ne ba sɛ bieburu sɛ bienya do wɔn mfi wɔn ani sɛ tankase a wɔsama ne kura nsuom na wɔn hwɛ mu biem firi sɛ 20 dear it is too much ano ɔde dodo yɛ ma me Patricia Piejeyi ne nsɛm nie Parliament has publicly acknowledged overseeing a mining site taken over from its lawful owners with no prosecution to date. And an NDC member of parliament charged over an anti-galamsey clash was granted bail within days. This pattern, taken together, sustains a reasonable perception that the machinery of the state moves fastest and land hardest when it is pointed at the political opposition. A government serious about ending selective justice. Enti yamame Patricia Piejeyi ana wakasa na mami ne brofo ya medese na hofanso de ofa ne kwa twitwa sa ade nkum kama bi na no si ya no na wo sa kire mu papa sra nso e wo baifu na ayi mami kire mu se wo basra court of appeal nso asem bi ho no mu e ba ya wo mu nya botira nsa unu nua na enya asem enya sa asem de beto ho no mu a na podwa wo de atemu e kwahwe obi apampam saa na asem ikura ba yi na yesi ya refempo e de ko eye Supreme Court wa na Supreme Court no mpo indecide ye de ehu ya ne se chese High Court no podwa ne ade a wo basra appeals court se ye de appeal beto nanimu a wo mu hwemu yi efiri sa kontaman nen bone bai wadi awu wakum nipa ade akram call on the Attorney General to publish the state's enforcement record on illegal mining across the political spectrum. We call on the Court of Appeal to scrutinize the denial of counsel, the refusal to refer, and the veil piercing with equal and unflinching record. We call on the judiciary to reaffirm the threshold for constitutional referral, with express regard to the Supreme Court's own decision in the Zanato case. And we call on all Ghanaians of every party to insist that the standard which cleared Mr. Chikase's name in 2016 be demanded
with equal conviction today. Let us be. And to your mama Patricia PJ, the Mopamian, Adam, what's in it? Na don kuma akro na mrache jafiem chama untumi sensem no ama me Patricia PJ ya woye don kuma ba no den yabede akire deputy minority leader ensam ya wode tu dwafa chama untumi frisia aduonu eye afiase ya wokwa akoda ne ho no okire mu se esei wonum babo modern na ene wonum afa emrakwa hodo bi a wonum betimi so na ne yasie ene wonum atwe ho pa wose emu ba kono gire se ene mrache odwafie mutumi ya wonum woni ade no honum nyina onde befa wona afei wo manfo nso mni yadi enkomo ade afefa ho ne ade asebe ya ene wo manfo nso besode na afei wo manfo de wonano atom bie afa chema wontumi frisia aduonu afiase da no ho no wose senti a wonum kasa no gire se atemu no echiai ni enti a onum kasa echia wose niema ba ese 9 no ndi omu gina so emu ba akokora ne se wose ensembi sabi wo hono anenka otemuafo nanka wose wode kwase ni bia koni Supreme Court nanka Supreme Court mpobua no ma onya ehon ntiase anase ehon anu ye ni ade ni nyina wa anyansa ni wose ko Supreme Court ko penchiremu ni nyina wa anyansa no anse ye budi amacha ma wontumi afi kura so eye Portugal ko Sibru se lead counsel ye ne doya pani ya wo bedi animu eye lawyer Samuel Atachia na oni ho abra no wo dwumadie foforo bi ewo oman foforo so ansa kura na chama wontumi adie eba ene ade enti na watia ne na echi ni nyina ho nsem court no nim enso court no amfi na obuma chama wontumi Frenchia duonu a enra woko no a de Land Cruiser na ko ya anso dura nwumra na obi na etwidi abafie ama ono akonsa wam jese wose dom kuma no nyame anim wonum ebe de ombetimi afa ho. The minority will do whatever is lawfully and properly within its power through parliament and through public advocacy to see that justice is done and that the defects which have robbed the judgment of its legitimacy are corrected. 4 serious defects run through this case, and each deserves nation's full attention. First, the denial of a counsel of choice. We understand that judgment was delivered despite the absence of Chairman Wintumi's lead counsel, whose office had notified the court of a prior professional engagement abroad. Second, the refusal to refer serious constitutional questions to the Supreme Court. Na Mame Patricia PJ mrache de film dom kuma onum bande ni abede akire deputy minority leader nene na yatie na okoji abode ze do ye kaso no ni meka news wa ze ye di mimi na ama wo ese Mahade ko anim ni busa sa ubehwe bia na behwe die bi ayi footage no mu ye no mi ana meka footage e be nyina me kura na me introduce se me nim se wo hwe so na me so behwe bia na me na me introduce the America kura no no nti wo a wote nje wo na wo bi something kaso de kaso right oh we are there bomba enya se fo mesramo modisi wo hia duru pa monti haban bi mesono na video na me se hwe bi video me na me kan news nti me hwe kafra se menim se wo za hwe miento akase bono so Traditional Medicine Practice Council TMPC ene watiasi mo santemantemu a ayasabia clinics ahodo bi a wo mo ye adwuma wa bra emfa ne kwanso na ye ma wono mutumi krata ene ye de credo tete ya santo ade ne bi twerɛtwerɛ epan ya tum edesafo agwembotom ayasabia ye a wo mo ye adwuma e wakwati kwanso yi baako eye 21st clinic
sciatica expert I no ewo ehwa ewo kwabere east kuropon no emu ana afen so asenso herbal clinic eno so ewo pankro no old tafo kuropon no emu ni nyina wasante mantemu na ye kiremu se wo mokura de adwuma na wo moyo no kire sa ayi wo mo hihye green sa nurse fo no yes wo mo nya nurse fo bia uniform no na fata wo mo kwa hwi ni won trim efa nurse ho wo mo ni ntitiye bia entakwasa unqualified personnel an ye de wo mo eye adwuma enu ntiye kasa mpanufo e de credo atotumu a ya to safoa agu ye mbotomu mo a mo hwe bie e wo Facebook no so no ubetima afi wani ahwen ha se de utwitwa asante gende no no wani prosio into 21st clinic sciatica expert ye kiremu a wo mutu mekrata wo mu nibi ana wo mo de unqualified personnel ana eye adwuma so hu ana asenso herbal clinic nso honso sa yatum na head of compliance and enforcement Emma Traditional Medicine Practice Council eye ora Michael Lawson wajebre echire mu di entia wodi dwuman ye check omo provide herbal any alternative ayaresa ye check say omo license e mo to me kata so omo de beye ejuma nti say ya ba waso ya na say check na say wuni bia I was say ya to waso ye mu most of the places we acquire no one of the things are you hu ya yam pen say omo display license e bo no ka owo bi but what I go share the field and then the field by act no okay section 20 now actually say I was on display license or facility at all time with me and my officer say me real one of the first things I was to do say what display license no or premise me say me who I know first offense second offense they say you point bebre na no wuni ho e bon ma we bisa nipa we je ni chairman no nipa be ka to say we 2 kwan oh be how many weeks and months ni be ka to say be 1 month the last one you point answer na ye ba prophet inside but I say practitioner no he has been away for almost 1 month now in training because another day if for perception say herbal medicine there enye it is some person na say wa e was say mom aresomu say ade ne yeduma no unu no ma e raise a lot of questions nti ye no yaba no e pese ye ma public ni nya aware say eduma ne dey ye na ye sure say omo ma sa services no one omo license na we ebe ensure say ebe protect the public enti mu amu ye nro nanso mu ni to mekrata no mu di ne ye gbo no an nti we me sure say e konfo ko fi Yesu the whole social media so wele selling onu say by how means say so from boy so do so yaro wele selling konfo ko fi Yesu yo konfo ko fi Yesu yo wele why do selling Bono apo ye mantown no police adwuma ko nkrabata ye won ye kire Bono East Police Command enso e de amanebo etodwa na commander ya woda wonum ano DCOP Shaibu Sadiq osei ena obo nchirimu wo chirimu a no nso atimi abomode abopanhwa ama ho aye hapa ama akromfo bi dwumadie onmu asɛ no a ene ewonum atumi akire akromfo no mu mienu sabre kase ama wowura bia na wonum agye sika ya wo man ye sidi fufure empem ahasa 300,000 Ghana cedis aka sika no wo pepe miensa 3 billion old cedis ya nyame adom aposifo agye e de afiri akromfo insem na commander DCOP Shaibu Sadiq osei o kire nsem no ose aja posi dwumakuo ondi omu wonu aya wondi ondwuma aja wonum ebo bania bosumida na toso aduonu enkron to 19th July ya 2026 ye and was say wonya antese akrombo bi ekoso bra bobe ya no anadwo no twempa mu 8:30 PM na wose anwasem kranse baabi akrombo no ekoso ne eben baabi a posifo abo barrier na no wose omuti so mu koye no aja omu duru ho ampa akromfo na kire se yayiri obi a ye je no akwani na ne aposifo bo modern na onyiro mu ho ana onum enya Abdul Sadat Ali ya wedding finishia eduonu 924 years a ono eye Toyota Vox EB no eze otwie number ye AS 1541
25 ɛna ɔmo yere nipa ɛkyekyere no na wɔnum ɛkyerɛ Abdul Sadat Ali no ɛna ɛgya wɔn yɛ aka bɛyɛ sɛ 90 gu nwuram titɔ wɔnum ɛkɔ ɛna ɔmo bɔ ɔmɔden ase ato asoɔ bra Abdul Sadat Ali no nso ɛbɔ wɔ foforɔ din ya wɔse obi ɛka ho nso ɔmo kɔkɔ kyerɛ no a ɔnso Samad Isaaka ɔnso mfirihyia 29 ya no nso twi kia Rhino ibi AS 733723 ya ɔmo mama kamyenti a wosikani no akorɔmfoɔ no kotwa no anadwo no nwɔtwe ɛmpa mu kwantempɔn so ne driver ɛna ɛma akorɔmfoɔ no tip off yɛba o yɛde sika sɛ yɛbɛtwam na ɛne yɛbɛkɔ ame master ti sɛ ɔno na ɔne akorɔmfoɔ no hyehyɛ ho a akorɔmfoɔ no ɛba ɛbɛkyerɛ ne master no anaasɛ ɔmbɛtwa wɔnom kwan mu a ɛgya nka ɔmu gye de akɔ aposifoɔ nso nyame adom mu pie wɔn ntam na yɛntie DCOP Shaibu Sadiq ɔsɛe. On Sunday, 19th July 2026, at about 20:30 hours, police personnel on duty at the Porto barrier received intelligence that a robbery was in progress between Porto and Ulumpe. Personnel on patrol duty on the stretch were dispatched to the robbery scene. The 4 robbers who had stopped a Kia Reno to rob its occupants escaped into the bush as the patrol team arrived at the scene. Acting on this information, counter-terrorism team that is stationed at Kintampo together with the local patrol team pursued the 4 robbery suspects in the bush and successfully arrested all 4, namely Samad Isaka, age 24 years, Faisal Salifu, age 26 years, Azigri Aboka, age 25 years, and Stevie Awuni, age 20 years, at Kawompe Main Road, where they attempted to board a vehicle to escape with their booty. I also want to commend my team at Kintambo, led by Divisional Commander ACP Mr. Sambon. DCOP Shaibu Sadiq ɔsɛe ɛna yɛte ne nka a ɔkyerɛ sɛ ɛne yɛpɔte mom kwantempɔn so Porto Gulumpe kwantempɔn so ɛna saa nipabɔfoɔ yi ɔnkɔdi ondwuma aposifoɔ ayere ebe na yɛnto akaseɛbɔ no so na yɛnsan kɔ kyɛma wontumi ɛnsɛnsɛm no emu na 20 years ya edi animu deɛ ɛho nsɛm a mmehwɛ sɛ da bia no ebi bɛba na yaka na yɛka na saa no wɔn a ɛwɔ amanyokuo nom MPP no mu no wɔn ka bi ana wɔn nso asɛm no wɔnya amanyoni na nso ɛfa no ho wɔn nso ka bi paa ne adeade am na wɔpani pɔ yando asantemantam ha deɛ wɔyɛ communications officer ɛma NPP amanyokuo no yɛkasa yi wɔpɛsɛ wɔbɛyɛ regional secretary na Poyando ana wɔtirim sɛ nyame yɛ adom na sabato na ɛkɔso no paa sɛ wɔawini paa sɛ regional secretary a sɛnea Dr. Frank Amoako hene bɛsi ahuru no no Poyando Poyando say sɛ wɔawini paa sɛ regional secretary ama MPP fo a sɛnea regional minister Dr. Frank Amoako hene ebesi ahuru no agye so tufiri Kumasi kwatena bo Abuja na Poyando na ekasa yi Poyando say 20 years a yɛde ama chairman wontumi se wɔn kwada fiase no wɔse enhu ese achimota forest na emom adesuade ewo mu ene se chairman wontumi dua monompo ane aye ne sei na mu dua wuye emu nsɛm ne Poyando. It's sad. Since yesterday I've not been able to be on myself. I was even devastated to that extent because it's a sad news. Somebody going to jail for 20 years, my brother, 20 years with hard labor. No place like Isawam where hardened criminals and other stuff go on there. So it's a sad news. I'm only urging that those who are involved in Galamsey or whatever now, they should take a cue from that. You see, if it's supposed to serve as a deterrent, then it should serve. If it's not supposed to, then we should be careful how we treat our own. But I see it as political witch hunting or political persecution because I see nothing wrong with what he did. How can you leave a tenant and arrest a landlord for what the tenant has done, and you told the tenant to
witness against the landlord because he wants to drop his charges. It's unfair. So how will you describe that? It's a political persecution and it's wrong. Welcome. Enti Poyando ana wanonso wakasan. Yanko yananim na kanyere na aje drinking water na yede ya kro ya no anu bi di alkaline water nsu papa ya awodin wo mu ba cho nsu ya nane srade ene ade ewuduro bia boro ya akoni paduam nuane aye die ne ma do ye ku emu ni ade no ononum kanyere na aje drinking water bo modin ma ehohoro dodo na dra emani pie ba beseniti kanje ndie enye nsuo kwa ba cho ononum bi na anu bi anipadua no o ye na durasa ne ade papa boro ne srade ne sa ne metesa ne nyina o ye firi nipadua no ba jo o pedodo na ato ana se o pedo sopo Brema UGC ana atafo ni road Abaru junction on mfre 0241 44 91 91 0241 44 91 91 kanjene naji drinking water the alkaline water ya na wanu numbi afi Jejuan International School enso ese bomodin fa abane bra na ade obane ba obo modin wanya adaje ahwene ya titiri kama pa nwasuam obanu obenyini obebo be obebene pa akade ye wundi suade o Jejuan International School no ye kama pa enti fa abane bra so won hihye bia or boarding status na don boarding status no or weekly boarding status honum so ana wasanso wo ye full boarding status honum weekly one no no ye se eja odwuma yeni nti wonte faako uni adaje ya ode behwa abofra no okọ adwuma ntem no aba anajo uni obi aya ade abofra ne ma no ne ade no ane se ode oba no okoturu ndi wo hɔ a juada no papa bia no ma ba be fa abofra ndi ni ko school abofra ni ko school juada na wo mafie kire efiada anwumre weekend ne de eje se adwumfo dodo no anko adwuma ne ade no so ohun ene na ye de no aba nti fiada oponsu ko a anwumre ne ye de no aba no abedi weekend no ewo wo nchen eno nso kura bebo ama ni wure mfi ukura saa so ohun nti ukọ juada no aba fiada ukọ juada no aba efiada eno bo ama wo nya ho twabere eye wadwuma ena afi opeso da ho nso kosi se obema kwansa no abafia eno nso e wo honom de wonder school mu okura nso eno nso nhye office no ne nhye da form ba cha obambon sem bia da na kwam CCTV cameras ni ade tight security ya adwuma e wo ho omie robotics club wo cadet band e wo honom na your modern ICT lab pa ne science lab papa bi ya enya grokra fa ni bra be hwe classrooms ni kama muti a ndie wie payo mumunu ya ne padi frɛ 0553 182201 0553 182201 omu wo ofuase kokoben santa so oboase kwante mbonso ai umben dominasi police station police barrier no achofuase kokoben oboase kwane so a santa se boase kwanso umben dominasi police barrier no omodene fa obano ekonom no nkoje ntete pa na onso honto na eye adwuma yenko yenedim ora ken oforiata koko ba se ejawakodi America abrochimen America kokodi ye no na wosra America abrochimen se adawroma onumnye no na onuman baby ntra just onye permanent resident na abani oti akonyanso ani abrepa se owura no kianeke obeso ne na atwenu afiri wiem de na behwe fo manga na mu anu adi na sem ne ade nti won sem de eje atwa agu a na obetie so ya de ne ba ezi onya no kore wa nya ama ne wa hania na nsen ne ba bete se America abruchima no owura akan fori ata ese ne nkrata ayo de tu mu ma je atuma kire se o ya America ni ya ne sane ade na ene amane boy yensa ka kire mu ese America abruchima no George ba akwa wono na agondusem immigration on ye enensem no die ye immigration judge okwa asetena no ndi kokoto nanim se adawroma o manga na aban office of special prosecutor OSP urakisi ajaben ne dom atwro ede aba se America abruchima mo modenya onumua na onum nya urake mfori ato mfa ne mra Ghana ni nasem na sabio
wabɔ ɔmaa ne korɔ no ne adeɛ nti nkrataa ni ɛsɛ judge no ne din ne Judge David Gade wɔtena nsɛm so hwɛ mu ana ɔse special contributor no ne nsɛm no wɔtwerɛtwerɛeɛ no nsɛ dabrɛ ne ɔni nyina so wɔ nyina so nso de a wamfa nka ho ɔhwɛ mu a asɛm no nsuo bi a nyinam nsɛm a ɔde aba bɛto n'anim tententen sɛ no nti na ɔmeyɛ mpamo owura kemfori atamfiri America yɛnkye no nsa mfa ne mmara no ɔsɛ ɔhwɛ mu a baabiaa ni hɔ no mu a ɔtumi gyina yɛpɔ biaa ni hɔ no mu a ɔtumi gyina soɔ kyerɛ pefee sɛ wei di adanseɛ sɛ owura kemfori ata wafa Ghana sika bi ana wabɔ korɔ no bi wayɛ dwurim bi adi bɔne bi wɔman Ghana nti bɛtumi de no aba ɔsɛ yɛ nsɛm a ɛbɛtɔ n'anim hwɛ mu a baako koraa ni hɔ yɛ a wohu sɛ owura no wɔgyina ne diberɛ so ɛdi wɔman Ghana bɔne ɛne adeɛ a nti ɛno saa no ɛmu nyɛ du na akɔ ɛsɛ sɛ bio nsɛm a ɛnyɛ no koraa ne adeɛ bi ɛno nso saa deɛ ɛde ne ba ɛnyɛ yɛ nti ɔsi adaworo ma nsɛm yɛde ba ɛn deɛ ɛmu ɔha paa te sɛ anoma bi handkerchief nti ɔmu gyina so de ne ba ɛnyɛ yie ɔmu antimi ankyerɛ ne yie Kenofori ata ho ɛna mmiɛnsa nneɛma na ɛwɔ Ghana ha nkɔmɔ Judge no ɔse David Gade ɔse OSP letter no ɔde baeɛ no nyina so nhyɛ dɛ tumi ankyerɛ pɔtee sɛ Kenofori ata no ankasa fa ne diberɛ so ɛfa ɔman sika bi bɔ korɔ no bi ɛdi bɔne bi ayɛ sɛ ɔman na ntumi amprovi sɛ ne nam ho bi saa ɛfa ne so nso kwan yɛ fa so fa ne so pa ne yɛntimi agyerɛ so sɛ bia yɛhu sɛ owie ɔman ne sika bi de kɔto wɔn an account bi mu sei na wɔtam sika wei de ma nipa bi de sie biribi saa nhyɛ no ansɛ yɛpɛ no Ghana asɛ wadi bɔne wabɔ ɔman ne ka ɛka korɔ nso yɛntimi ankyɛ na okay na adan nso nti na so ofiri Ghana ha na kɔɔyɛ ɔman na ofiri mu kɔɔyɛ no yɛsɛ bra na de musa wasam nti yenti musa na asam nso because some kwase nkan be sem musa na asam o free bomfa nyina se o tukotena nkran no me ba wa musa am me ko nkran me ko yɛ den wonya bɔne nti bisu meti me busa na kwase so ja ono so de mo pe ebia o yenya no sɛ mo frɛ me wona me ya no da bi mbusa na obete yewura wo de obia se bra na sɛ o ma wo fa na ka sɛ mpese me no di nkomo wo de bra me nka fi asɛm obeba munya ne mame Kenofori ata munya ne mame me anto akase bɔ no ɛso munya ne mame na awerɛhosɛm a yɛde nka bɔ mo nkomo dada ane yɛsɛ sisuwe dagbon overlord Yana Abukari a wɔtɔ so mmienu yɛka sɛ yi wɔkɔ ne bɔfoɔ nkyɛn wɔatoa nananom ɛwɔ nseɛdo ama yɛde ho ama ne bɔmpo abɛbɔ abankɛsiem Jubilee House ama ye man penny John Dramani Mahama ene ni handkerchief nyina fo na esese wo sa tene curtains ede pe pananim oh chese yewura wadi awrahu mon kafra mon hyeden ni ensu enhyeden bi ama chese aduane kura no oh papa yi no wote wona oya asumdue wura oh dagbon wura kafra yewura na me ala ama ba bi pantra onsu asuepa ofade so amen enti ayi Education Minister we Member of Parliament for Tamale South just idea which radem paibo yera Haruna Idrusu and waka saying which remwa emra na yewura wanya ne baby kro dagbon overlord Yana Abukari toss mienu ebeto dwasa ne hododo no no mampani John Dramani Mahama nkasa fato no ho so a ene na yaresa ho ka ye nkwabro kire yemfa ne mfa ha nyina no kire se mampani John Dramani Mahama na wodi mu ntintiman nanso ba mo wo kurade a enkwa entiminya ho hwe ya pa mampani John Dramani add that when his medical condition was deteriorating and Lawyer Ibrahim Mahama called on you and called, as I said, you took it personal. And I just want Mboni Yeldembo Kananamadi President Shara Olere Tuzuliyama Dashile Naozan Lere Obadashile. When it happened, the president asked that he wanted the bio page data himself. He didn't leave it to the chief of staff or a minister for education. He said,
Harun, send me the first passport page of Ndanyana, and that he personally was arranging the medical evacuation to give him and to save the life. The rest, Mr. President, is what regrettably Nayab Nanton now has come formally to announce to you that we lost your father and you did your utmost best because the president knew the cultural significance of an interment of a Yana. Honorable Haruna Idrusu, Education Minister, Anna Ene, one also Edinano, Eto, Yura, Kwa, Woko, Nebofo chain, Emunsam, I don't know. Now, Divine Mercy Cosmetics. Kafrawate. I yasi ekuobi. Na omzi United Petty Traders. And obabi info ni twawiem ya yase ne wo cassette ya mampani bom mampani adapa ene ade pa. Ama ebinum susu se woba no oka United Petty Traders Association ye wokuma se ehon ye ku ne ba na odi mampani atem ne ade aka obi ama United Petty Traders Association de woda wona no Emmanuel Amoa oni ku no emma nyina ba monte so kotodwogu fom sadansa yem pagana focho sada woroma onum atwo mu hu free de oba ne wonka ku ne ho onye ku ne ba ba bia na ne oye no se bia ni amahosem ya onum ku ba wo afutuo ne ne ma etisa no wontumi enti onye United Petty Traders eku no eba otu wo no me mpanyimfo akokee me ho ani ebisa o mo se ye hu se ya baba betu ye ma no a omo boss fm ekosi otu fo wa na bato enjiremu a mo de ma me mpanyimfo ne se eye oba bi abetena otu fo wa na bato no enfifi ho no mo abebi di president atem enenam social media ne so enti in fact ye ko na mpanyimfo de boy no ye mo sheye nti ora Emmanuel Amoa wasi adawro ma oba no a oba adapa wo PZ importem ya video nam no wonye United Petty Traders eku no eba nti na set ye no bema yenkwa nti na Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics and eto nsafre we wase wo pe body lotion ahodo for all colors, facial creams, shower gel, scrub soaps, anti-aging ene dia kan nyina no a bra ho na ope ba ku mienu miensa obetimi ayi na ope dodo nso na atu a wo ye retailing any wholesale enu ntino honam ne yade bi te say wrinkles, acne, pimples, dark spots, makeups obi ho no mo makeups yi watwia manafuri ehwiegu na fura hwiegu wafa nipa no watwi pon so ama makeups yi wuhia no abeka say no Teletubbies chese na fura hwiegu na ebasa na ohuru nanimu a na se makeups ni fura nanimu a asa kokwa ya toton ani ko bi mpacho ehi pa me pato for ni tirem ewo Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics sofo boy tagba wudem and ampaye bedwa wo me pato be hunu Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics ewo adum wo Mrs. Anoche Plaza dine mu na wo ben Alaska Star Enterprise yemfre 0553 457 ana 0544 430 Yara Ghana Limited was here kuyafo ntin wonam me pato okuani wani baji udwumadi a wodie ho a na jese wo no bae no asodoso me kai ye kokokotro so ne kobo atokrum ani tepretu pa ne ade a anama mensum utem se bodie yi abo na pentunu ntrowa kwakuo enyinati ya woni aba chese otum samokoi abere emesoanie ntamokonie ahene mansadua nie chese M1 jepa okuani ba yire nso a apoka ntrantra fatiri kosie ene esum ne san apoka enkuku ni nyina soahu esum ne san soahu afasi tonton ni adia pona nyaminti dabereko woba na ni nyina ye ba yire enti wera sa abo na menken so jampolo ni ekotire ko ni menken vita menken was menken tira se basa okuani ni wani age tira se no baye no
so what do I ask ye come fertilizer go as your facility as ye so aduano so ye wadua kuma ane ye wa atidua ene ye di ne bro nya atidua wura ni akato ane bo se enti eye Yara Ghana Limited so hu okita Yara Vita Crop Lift Bio emma no ba no so do so ma ukondo kuayo esene no nsia bopra mu ato da bia meka ana Yara Winner Plus and also ho pa ni ade ofa enti akuafo nchemfa 0556 akuafo mfa number 0556 583085 ana 0308 251 060 umenka bo pana so pebire obekọ no na ase PSA 2 eya o se yikoto phone num wo fato aso right to aso ajo ojumani bi baba di tiato no modern amwano me aya hodo ya brepo junction bo shen sanzo na mpa me brepo bantema square stadium awojo so ameta fotek afọ kwante for chrome airport runabout bacho abrepo junction bo shen ampa me brepo bantema square stadium awojo so ameta fotek afọ kwante for chrome airport runabout was say opechimbe hall adaroma will be a friend of 557 25 5542 0557 255542 acho friend agent sembia ni mon agent semo agent adawroma na friend no nemum wa ebi eda ba bi a wote o mantem wa na afiura friend na adawroma o ne emeka ho asem na onye na onya ba bi infinity ento ensum Ghana Vajo se why you kwe adwuma na wie nti me ye no maso Dabi nyabotre no obi niam ayira enti abusua obi niam na ayira na nyame adom ye hu no niam no enti ye nya hu niam no a ekire se ni wura na ayira ofa so ate ase enti niam de wa ha na emom ni wura na ayira de tie ne se busumi ni dan to so aduonu baako anopa ba sa no nko no ekono ndum ho no ana awura ba bi kire se wo fu Toyota Voxy ofoi efri Aboaso Hospital Junction and we see ewo Agona Jamase na we see no kai se we Jane Pes ewo Toyota Voxy num na eniema ewo Pes num no Premier Health Insurance Card, Ghana Card, NHIS Card, National Service Card, University of Cape Coast Student ID Card, Teachers License Card, Republic Bank Visa Card, Mensia and Tafo Government Hospital Cards. A dear woman, Pamela Ousu, na Uchremu as a Premier Health Insurance Card, no, any NHIS card, no, Nebadia, and also dear was Ranklin, Kweku Ousu Amankwa, and Drasilla Amankwa. Na mpacho wa wani okay Pamela Ousu mpacho woti enka abra wa Oyerepa FM ha na sa document na ayira ni nyina no ewa ha document na ayira no ni nyina wa ha bra wa Oyerepa FM ha na odofo bi dia bre na maunsa entumi enka wa de obi nso pedan wofa na wo personal room ewo pankrono estate etimatim ana etimatim emase timatim amase anatafo intim pacho fiera for monfra yen 0242 11 05 16 of a yen kai boyenko a yen kaibo oye enedi yenko yenimwe na owura Philip osei na wotweda na yesi abusuani eipasofo ebiti se eipaso yene asene busu apani na buate afi afram boaten aso bomso no so wo sefrim pon adu ej ewogwa IW mafo askore azukoko na wono nso wo kunafo akoso yafosu ima woni akanyina na ebo yamane se owura Philip osei na dodo na afre na jasei opani jasei na do no afre no rinje dioson miensa 73 years na odi ye na nyankropon ya atoma o se ya wade die nanim ya 23 July na wotweda ni nadie koso wo Azuofia chiase ba kase kwa so anopa no nsia kosi anwumre no nsia Azuofia chiase Azuofia
akye ase bar kese kwan so anopa no nsia gosi anwumre no nsia busua so osi nkonwa edi na awotwe de nti adaroma yemo modern na eduru wa yenkai yemetai won machi empepa won ani won nisuo na abusua de aduru so no eye ayi enkai bo wona wote ayi paso na nakwabena bonsu kanin a otoso biensa eye otumfo suaduro hene nana wade asim a otoso mienu eye wade adwumaka ase hene nana amoa jemi eye otumfo dampa kese hene ene aprabo hene eno no nana kwatema nyano abebio eye wade adwumaka ase hema nana atabrago eye otumfo enya kese hema anafe aprabo hema asechire busu apani nana kwadwo asim bura yetafa ne se foka na enuanom enie owura David asim ewo France owura Peter asim ewo France owura akwasi Agyeman aka CK ono so wo France baby a Kylian Mbappe wono ana Mrs Belinda amoa ewo London Mrs Linda Fojo ewo France Miss Antoinette Nana Amma Kunadu Dickens ewo London owura Thomas Kwadwo Asim ewo France woni ni nuanom nyine ho no mo ana owura Joseph Apew yetambod mane se okumkom na bema ende ne dofo ne mfempade eja ne hokọ eye owura set beko Asim oba a ewo mu eye Miss Tina Abena Nyako Asim woni abusuanka nyina de awerho wo so ni ajajo na ese yi ese wo ba pani Alice Afua Kra Asim eda ya wansori o wonya emfinhia no aduoson miensa otiase na efa no anti Alice na yere ho hyehyɛ sei anete abusuan kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a bosome ya yewo mu yɛ July bosome ne da etoso aduonu enum na kyerɛ sɛ ɛyɛ memene da edi animu wotafo nhyiaye so a ben St Benedict School no ene ahemache no nan na oba pani edampem na wokyire mu a obekwa koye wufosom ama no wo Danwo Methodist Church wo Dichem so na ofiri ho no mu ano apagya emo no de kɔ wade dwumakase amusieye na wakɔpɛ ne krabe abusua fi ho obesa betena se wo the forecourt of the Harrison Church wo tafo nhyiaye so eno nso efiti awia donko ekopem anwumre nonsia na ne kwasiada 26 July wobekɔ Danwo Methodist Church na wakwakwada Nyankopɔn ase na abusua kyerɛ sɛ wofiri hɔ no mu a obesa betena se biew ɛwɔ the forecourt of Harrison Church tafo nhyiaye so eno nso awia donko ekopem anwumre nonsia abusua kyerɛ sɛ adwoada no wobɛtena se ɛwɔ ba pani a watoi ɔno ankasa na abusua fie na afei nsankae bia no wode atoa mmoso abusua se ayie ɛyɛ nkodwankodwa wo ɛno ntimomrai na momesu wona bia efirisa mo na to mo a anka oba pani Alice Afia Kra Asim anka obeba abusuafo ɛyɛ nkae bɔ no ɛsi ye gyina so na kase bɔ no ya burukom sei epom kase bɔ sɛ mofo yowura Emmanuel Odro Korea won sɛ mo ema yen Jimmy Cliff executive producers adanso ana won mo a ɛbɔ ye kiridom ɛwɔ studios ha ɛyɛ nana ya pepra amanse de hyere no na server room for nso da mo ase Bismarck Papa Sly Joe Owuraku akuafiri nso ta kyire bi ne ade ana Bra Paul senior Joe ni ade a wɔn nso ɛbɔ adwuma kama yɛda mo ase asomfoɔ no nso yɛ nam yɛno wote wɔ fata afre mpɔnka mede de gangster card a mete nkura wɔko giabo okran yɛ so na mpani atena se na ɛnɛ deɛ mo ne mo yere bɛka ofie bia no wɔfa yɛbɛte ɛno nti yɛ kra mo mpani atena se is up next ana ba cho wo yɛ okay deɛ wuni madwuma bibiansi wuni madwuma nka saa mere wuntu timi mfrɛ mu na saa mere de na asie saa mere wada na sa wo nai
Me wasoro. Ese me tesoro. Yate o. Sia. Wo se dia? Ya no yere kan nyina yate. Mini yo kwa